En un abrasador dia de verano de 2003. Un joven llamado Christopher Vance piso por primera vez el césped sagrado de Old Trafford. Pero esta historia no comienza en el teatro de los sueños. Comienza en los rincones olvidados de Southside, Chicago. Un lugar don los sueños suelen morir antes de nacer. Vance era casi un fantasma. Un susurro en calles duras. Un producto de la pobreza. Y la lucha. Contra todo pronóstico. El legendario entrenador Sir Jeffrey Thompson no solo la ofreció un contrato, sino que le entregó la camiseta número 7. Piensa en eso. La camiseta número 7 del Manchester United. Un número cargado con el peso de leyendas como Smith, O'Connell y Sterling. Para que cualquier jugador normal, esto no sería un honor, sería una maldición. Un peso insoportable de historia y expectativas. Pero Chris Vance no era un hombre normal. Él no lo vio como un legado que debía mantener, sino como un trono que venía a reclamar. Desde ese momento, se convirtió en una criatura impulsada por una obsesión silenciosa, casi aterradora. El gimnasio se convirtió en su monasterio. El campo de entrenamiento en su campo de batalla personal. Antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte de Chicago, Vance ya estaba allí, sudando. Mucho después de que las luces del complejo se apagaron, su sombra seguía moviéndose incansablemente. Sus compañeros de equipo no lo aplaudían. Lo observaban con una mezcla de asombro y un silencio incómodo. Entre ellos, se susurraba la misma observación escalofriante. Este hombre no está hecho de carne. Está hecho de pura y fría voluntad. Y entonces, el mundo tuvo que heredarlos. Su legada en Manchester fue como un terremoto. De 2003 a 2009, Vance no solo jugó para el equipo. Transformó al United en una máquina implacable de victorias. No se limitaba a marcar goles, asestaba golpes mortales a las ambiciones de sus oponentes. No por no, bajo su liderazgo, el equipo conquistó 3 campeonatos de la National League, el equivalente a la Premier League. Levantaron la codiciada Copa de Oro Europea, la Champions League. Y personalmente, ganó su primer premio Bota de Oro. Ya no era solo un atleta excepcional, era un fenómeno. La estrella más brillante y, para sus rivals, la más peligrosa del juego. Había nacido una leyenda. En 2009, el mundo del fútbol conservó la respiración. Vance se trasladó a la capital española para unirse a los Galácticos FC. Pero esto no fue solo un traspaso milenario, fue una declaración de guerra. Vance no liga a Madrid para ser no más de las estrellas. Liga con un único y escalofriante objetivo. Desmantelar el orden existente y grabar su nombre en cada página de los libros de records. Lo que siguió fueron 9 ecos de un dominio tan brutal como glorioso. Una dinastía personal. Con los Galácticos, conquistó 4 copas de oro europeas más, estableciendo una era de supermagia continental. Aquella 4 botas de oro adicionales a su colección, demostrando una y otra vez que era el depredador más letal del área. Pero su mayor hallazgo fue romper el récord histórico de goles del club. Con más de 450 tantos, pulverizó una marca que parecía intocable. En Madrid, Chris Vance trascendió su condición de estrella. Se convirtió en una institución. Un emperador gobernando su propio y imponente imperio futbolístico. Cuando la mayoría de los atletas empiezan a pensar en el retiro, Vance buscó un nuevo desafío. En 2018, a una edad en la que el cuerpo humano suele traicionar hasta al competidor más elite, se trasladó a la exigente y táctica Liga Italiana para jugar con los gigantes de Turín. Los críticos y expertos predijeron un inevitable declive. Pensaron que sus mayores ecos habían quedado atrás. Pero subestimaron la fría
y faria disciplina, que lo había definido toda su vida. Lejos de decaer, Vance continue su reinado. Leva a los gigantes a ganar dos títulos de campeonato de liga consecutivos. Y para silenciar a los escépticos de una vez por todas, se proclamó ganador de la bota de oro de la liga, demostrando su capacidad para conquistar cualquier territorio. Pero su impacto fue más allá del campo. Él, por sí solo, convirtió al venerable club en una fuerza comercial global imparable. Su legado fue un huracán de ingresos, patrocinios y atención mediática. Chris Vance no solo jugaba al fútbol, movía economías enteras. El círculo se cerraría. En 2021, a los 36 años, el hijo pródigo regresó a casa. Volvió al lugar donde se formó su leyenda, Manchester. Muchos lo vieron como un movimiento nostálgico, el último capítulo sentimental de una carrera gloriosa. Pero Vance no entiende sentimentalismos. Marcó 24 goles impresionantes esa temporada. Cada gol era un gesto desafiante, una bofetada al concepto de la vejez y el declive físico. Fue una demostración de que su fuego interno, su voluntad de hero, seguía ardiendo con la misma intensidad que la de aquel joven que Liga de Chicago casi dos décadas antes. Liga el momento que nadie esperaba. En 2023, Chris Vance tomó una decisión que sacudía los cimientos del fútbol mundial. Eligió unirse a la creciente Liga al Madrid en Oriente Medio. Inmediatamente, los escépticos y detractores se burlaron. Se acaba, dicen. Esto es solo una guerra de retiro para cobrar un último gran cheque. La respuesta de Vance fue el silencio. Un silencio seguido de acción. En la cancha, hizo lo que siempre hace, dominar. Rompió todos los récords de goles de la liga en tiempo récord. Pero su impacto fue mucho más profundo. Se convirtió en la fuerza sísmica que eleva a toda una región deportiva al escenario global. Su sola presencia fue el plano para una inversión futbolística sin precedentes en Oriente Medio. Demostró una verdad inmutable, la excelencia verdadera, la excelencia implacable, nunca, jamás, queda obsoleta. Y entonces, en 2025, Liga la confirmación final y más sorprendente de su poder. Vance, Juno el poderoso Sultan del Reino, fue invitado a la residencia presidencial en Washington, D.C. por el propio presidente Miller. No era un honor por su fama o sus goals. Era el reconocimiento en hombre que se había convertido en un testimonio vivente del aterrador poder de la disciplina fanática. El sacrificio incansable y una fe inquebrantable en uno mismo. Un chico de Southside, Chicago, recibido como un jefe de estado. El legado de Chris Vance no se mide en trofeos o goals. Esos son solo símbolos. La lechen profunda que nos deja es una verdad devastadoramente simple. Un código de 5 puntos para el éxito que derriba cualquier excusa. Primero, tu origen no importa. Vance creció en la pobreza extrema. Luchó contra una enfermedad grave en su juventud que casi acaba con su carrera antes de empezar. Un inicio pobre no dicta un final débil. Segundo, el talento es un don efímero, pero la disciplina es arma inmortal. Muchos tienen talento, pocos tienen la voluntad para forjarlo cada día. Tercero, la única persona que realmente puede derrotar es la que ves en el espejo. Tus dudas, tus miedos, tu pobreza. Venced a ti mismo y serás invencible. Cuarto, la perseverancia es la alquimia oscura que convierte lo imposible en inevitable. Y seguir adelante cuando todo te dice que te detengas. Y quinto, el verdadero éxito es el acto doloroso. Continue y necesario de destruir lo antiguo para construir no mayor, más fuerte, más sabio. Chris Vance ascendía de ser un niño pobre y olvidado un icono global. La persona más seguida del planeta,
El arquitecto di un imperio multimillonario y en legado que perseguirá la historia para siempre. Él es la prueba definitiva de que no necesitas nacer grande. Solo necesitas vivir con la determinación inquebrantable y despiadada necesaria para llegar a serlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, subscribir y activar la campanita para no perder nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.